Welcome back. So in the last two videos, Struts to user interface component introduction and Struts to user interface component tags, themes and templates. From those videos, we get a basic knowledge regarding the Struts to user interface components. Here in this video, we will be seeing how we are going to create those user interface components and what are all the various user interface component is available and what are all the tags we have to use. Before seeing this, as usual, we will be seeing some basic introduction and we will be seeing some of the common attributes for all these user interface components. Every user interface component has their own attribute and they also have a common attribute. This common attribute is for all these components. So we'll be seeing regarding these things in this video. So first we have a basic introduction. We have several user interface component tags in Struts and we have also a list of attributes and parameters for every tag. Every user interface tag has a attribute and parameter. So attribute அப்படிங்கிறது என்னன்னா, for example, if we have a struts to tag, so உங்களோட இந்த opening and closing angle bracketக்கு நடுவில் எழுதுறத we call it as attribute. So for example, name, value, these are the attributes. If you want to pass parameters for this tag, so this is the opening tag, surely we'll be having a closing tag. So between these two opening and closing tag, we can use the parameter tags. So that becomes the parameter for that particular user interface tag. So in this way, for every user interface tag, they have attributes and parameters. So there are several common attributes to all the user interface components. எல்லா user interface componentக்கும் காமனா இருக்கிற மாதிரி சில attributes இருக்கு. Now we will be seeing those components. What are all those components? Common attributes. Okay, so name, value, theme, and then label, CSS class, CSS style, disabled, and still we have so many basic common attributes in all these tags. So name attribute, this name attribute gives the name for that element. So உங்களோட tagல form input elementல எந்த element இருந்தாலும் surely we need a name. So that name will be given by this attribute, and we can also use the value property for pre-population. So pre-population, already in the previous video we have seen what is pre-population. So pre-population பண்றதுக்காக we can use the value attribute in any of the user interface component tag, and we can set the theme. So XHTML theme, CSS HTML, Ajax, simple, இந்த மாதிரி themes இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம். So we can set the theme. So individual user interface component tagக்கு கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? We can set the theme. So and then label, it gives you a label. We can set the style using the CSS class, and we can say the what theme we should use to render. So அதுக்கு CSS style use பண்ணலாம். And then disabled property, particular user interface component disabled உங்களுக்கு create ஆகி வரணும், and then after through the coding we are going to enable. அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு applicationல situation rise ஆகலாம். In those cases, we can use this disabled attribute to disable your user interface component. So in addition to these common attributes, இந்த common attributes மட்டும் எல்லா componentலையும் இல்ல, அதுக்கு மேல we have two events. So ரெண்டு JavaScript event வந்து இங்க support பண்றாங்க. One is on click and on change. These two events is supported by all the user interface component tag. Okay, now we will be seeing one by one regarding these tags. First we will be seeing the head component. So it is a Struts commonly it supports almost all the commonly used user interface tags. So the head tag must be placed within the HTML head element. So as usual, we all know ஒரு HTML document எழுதும்போது மேலே எப்பவுமே நம்ம we will be starting with HTML. Then we will be having a head section. Then we will be having a body section. So இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா Struts 2 ஓட head எங்க வைக்கணும்? In between the HTML head. So HTML நீங்க எழுதுற head tag நடுவுல தான் Struts 2 ஓட head tag place பண்ணணும். So this information include the references for the CSS style sheets and link for the JavaScript functions. So உங்களோட இந்த ஃபைல்ல இருந்து இந்த tag இந்த particular program codeல இருந்து if you are going to link another CSS style sheet code file or a JavaScript functions, you can use the references there. Link பண்ற informations இங்க head tagல நம்ம எழுதிக்கலாம். Okay,
So then the most important component, formed component, it is a very critical and most important component. ஏன்னா இந்த ஃபார்ம் காம்போனண்ட்டுக்கு நடுவில் தான் நீங்கள் டெவலப் பண்ணுற எல்லா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் காம்போனண்ட்டையும் நம்ம எழுதுவோம். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிசைன் பண்ண போகிற it may be a text box, option button, check box, combo box, whatever it can be, you will be designing all those components only between the form component. So அப்போ இந்த form component design பண்ணுறதுல you should be very careful. This is the example. So s colon form action equal to logic. So what is this action? So it refers the action attribute. HTML ல ஏற்கனவே ஃபார்ம் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறவங்களுக்கு HTML ஃபார்ம்ஸில் ஆக்ஷன் ஒரு attribute யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது தெரியும். ஸோ அதுதான் இங்கே struts2 ஓட ஆக்ஷனை லிங்க் பண்ண போகிற ஆக்ஷன் attribute. ஸோ இந்த attribute எதை மீன் பண்ணோன்னா, நீங்கள் பர்டிகுலர் ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணும்போது சர்வர் சைடில் இருக்கிற எந்த ப்ரோக்ராம் கையில் கொண்டு போய் உங்களோட டேட்டாஸை சப்மிட் பண்ணணுமோ தட் ப்ரோக்ராம் நேமை தான் நம்ம இங்கே, அந்த கோடு நேமை தான் நம்ம இங்கே ஆக்ஷனில் கொடுப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹியர் இட் இஸ். இந்த ஆட்ரிபியூட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க, டார்கெட் ஆஃப் ஃபார்ம் சப்மிஷன் இட் கேன் பி a நேம் ஆஃப் struts2 ஆக்ஷன் ஆர் a URL. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், struts2ல ஆக்ஷன் தான் என்ன பண்ணோம், பிஸ்னஸ் லாஜிக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம், டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரோட ஹார்ட்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஆக்ஷனோட நேமாக இருந்திருக்கலாம், இல்லைன்னா இட் மே பி எனி URL வேர் ஆல் தோஸ் டேட்டா வில் பி புட் இன்டு தட். And then you will be having another attribute called as method. So either it can be get or post. By default it is post, and we can use the enc type. So multipart form data irundhu file uploads panna poringna, you have to use the enc type. Okay, this is an example using the struts tag. Here it is our tag s colon form action equal to logic. Within that we have now created two boxes. One is text field, another one is password field, and we have created a submit button here. It is a submit button, and finally we have closed our form. So form close பண்ணிட்டோம். ஸோ இதை கொடுக்கும்போது ஸ்ட்ரட்ஸை கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும், ஈக்குவலன்ட் HTML கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஹியர் இட் இஸ், திஸ் இஸ் அ HTML ஈக்குவலன்ட் கோட். ஸோ அப்போ நீங்கள் இங்கே இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனில் பார்த்த இந்த ஃபார்ம் டேக், இந்த ஃபார்ம் டேக் அப்படிங்கிறது இங்கே எப்படி இருக்குதுன்னா, form id equal to login, name equal to login, on submit equal to return true, and action equal to so and so, method equal to post. இவ்வளோ விஷயமும் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே கொடுக்கும்போது ஆக்ஷனில் just we have mentioned login, that's all. But when it is from the HTML point of viewல பார்க்கும்போது உங்களோட ஒரு ஃபுல் பாத், உங்கள் பேக்கேஜ் நேம், here it is my pack slash then your action dot action அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனோட கிடைக்கும். ஸோ ஒரு ஃபுல் பாத்து கிடைக்கும். தென் by post அப்படிங்கிற மெத்தட் மென்ஷன் ஆகும். it will be giving a unique ID, ஒரு ID கிடைக்கும். for every component it will be getting ID. then on submit what is going to do, இது எல்லாமே பண்ணிடும். ஸோ ஒரு சிங்கிள் struts tagக்கு will be creating this detailed HTML tag. So and then what happens, so உள்ள இருக்கிற இந்த text fieldல you are given a label and then ஒரு name attribute கொடுத்திருக்கோம். so label கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும், first it creates a label tag. so label tagங்கிறது user name அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ல அங்க டிஸ்ப்ளேக்காக ஒரு label tag, then it creates a text box. so this single tag is now this single tag is now converted to two tags. Since we have used a label, one tag is for the label, another for is the name. So ரெண்டு tag நமக்கு create ஆகும். And the same thing for the password. So password காகும் for the label it creates one tag, and then for the password அப்படின்னு நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிறதுக்காக ஒரு tag கிடைக்கும். The final is submit. So submit அப்படின்னு click பண்ணும், submitங்கிற code யூஸ் பண்ணும்போது here it is we get one submit tag. And then this is how that equivalent HTML code is created for the form component. Here is the explanation. The equivalent code, the action gets the full path and all the components are assigned with the unique ID. And if no action attribute mention பண்ணாம form tagல விட்டா என்ன நடக்கும், so no attribute கொடுக்கவே இல்லைன்னா நீங்க கரண்டா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க struts2 action தான் உங்களோட டார்கெட் ஃபைல் நினைச்சு அங்கேயே உங்களுக்கு உங்களோட டேட்டாவெல்லாம் சப்மிட் ஆயிடும். ஆக்ஷன் attribute ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் அப்படி ஒரு struts2 ஆக்ஷன் அங்கே சர்வரில் இருக்குன்னு நினச்சி அதை ஹிட் பண்ணி உங்கள் டேட்டாவை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண ட்ரை பண்ணும். அப்படி ஹிட் பண்ணி கொடுக்க ட்ரை பண்ணும்போது இஃப் வி டோன்ட் ஹாவ் அ ஆக்ஷன் தேர், நீங்கள் கொடுத்துருக்குற நேமில் ஆக்ஷன் இல்லைன்னா இட் ஸ்டார்ட் பில்டிங் a URL. அந்த ஆக்ஷனுக்கு ஒரு URL பில்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல டேட்டாவை கையில் கொடுத்துருவோம். எனி கேசஸ், இது ஏதாவது ஒரு 3 கேசஸில் இந்த டேட்டா இஸ் ஹேண்டட் டு தி சர்வர்.
And finally, suppose if you want to give a full URL action la kudukonum nenicha, instead of giving just action name, if I want to give a full URL, I can give like this. Then regarding the text field component, this is used to create a text box. So this components generates a text input field. In addition to the common user interface attributes, பார்த்தோம். அதோட சேர்த்து here it has some more attributes: max length, read only and size. max length அப்படிங்கிறது வந்து for what purpose அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு எலமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் எவ்வளவு கேரக்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக here you will be having the max length and then the size is used to say the size of the box. Okay, right. Then this here is the one of the example. This is in this way we can give a text field and this is a equivalent HTML code. So the text field ka nariya paathutom, example paathutom. The same thing it is rendered to the HTML code. Now we will be seeing how to create a password component. Password tag is essentially like the text field tag. So but in this case input field வந்து வேல்யூ வந்து மாஸ்க் ஆயிரும்னா நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணுறீங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. நிறைய பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ என்ன டைப் பண்ணுறீங்கிறத பக்கத்தில் பார்க்க முடியாது. ஸோ along with the so many common attributes, here we have an additional attribute called as show password. So this is how we can give a struts tag. நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு equivalent HTML tag இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகும். இதுவும் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம். இதை பற்றியும் பாஸ்வேர்டையும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோலையே நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்துருக்கோம். ஸோ I just skip this explanation. So text area component, when we want to type multiple lines, we will be using the text area component. So some of the important text area components are columns, rows, read only, wrap. ஸோ இந்த டேகை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஈக்குவலண்ட் ஒரு HTML டெக்ஸ்ட் ஏரியா எலமெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நவ் செக் பாக்ஸ் காம்பனண்ட். ஸோ செக் பாக்ஸ் காம்பனண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பூலியன் வேல்யூ கொடுக்கும். நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஃப்ரம் யுவர் காம்பனண்ட் you will be getting a true value. செலக்ட் பண்ணலைன்னா you will be getting a false value. ஸோ அப்போ ஜாவா சைடு பைண்ட் ஆகிற ப்ராப்பர்ட்டியும் எப்படி தான் இருந்திருக்கணும்? பூலியன் ப்ராப்பர்ட்டியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த பக்கம் கிளையண்ட்டில் நீங்கள் பார்க்குறது தான் செக் பாக்ஸ், ஆனால் சர்வரில் இருக்கிறது இட்ஸ் ஜாவா பீன் ப்ராப்பர்ட்டி. அப்போது உங்களுக்கு கிளையண்ட்டில் செக் பாக்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சர்வரில் பைண்ட் ஆக வேண்டியது இட்ஸ் அ பூலியன் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ சம் அதர் அடிஷ்னல் காம்பனன்ட்ஸ் வி கேன் சே செக் பாக்ஸ் லிஸ்ட், இதெல்லாம் நம்ம ஃபர்தராக பார்ப்போம். அண்ட் if I want to submit multiple values, நான் வந்து multiple values நான் submit பண்ண போறேன்னா I will be using the checkbox list. So அந்த checkbox listல எப்படி இருக்குன்னா it will be a list of checkboxes. நிறைய checkboxes இருக்கும் with the same name, ஒரே நேம்ல நிறைய checkboxes. So இந்த மாதிரி the best thing we can say is if I want to give some hobbies, so hobbies list பண்ணியிருப்பாங்க, checkboxல list பண்ணியிருப்பாங்க. என்கிட்ட ஒரு ஹாபி தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, I may have so many hobbies. ஸோ அப்போ செக் பாக்ஸ் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தா எத்தனை ஆப்ஷன்ஸை சூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் everything will be submitted. ஸோ இப்போ மல்டிபிள் வேல்யூஸ் அண்டர் அ சிங்கிள் நேம். இம்பார்ட்டன்ட் attribute is field value and value. So here it is. This is the important attribute in creating a checkbox using the struts tag. Field value இதை ட்ரூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரீ பாப்புலேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு செக் பாக்ஸ் கிரியேட் ஆகி வரும்போதே செக் ஆகி கிடைக்கும் இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும். Okay, this is the way through that value is passed between the Java property and the struts tag. Okay, right, this is the equivalent code. So நீங்க மேலே கொடுத்துருக்க struts tagக்கு this is the equivalent HTML code. Type equal to checkbox ன்னு வச்சு ஒரு HTML code கிடைக்கும். Right, the field value attribute determines the actual value of the HTML element, the value that will be submitted if the box is checked. So box check இருந்ததுன்னா உங்களோட field value attribute true இருக்கும், அதுதான் உங்களுக்கு submit ஆகும். So the value attribute as with the other your component points to the actual Java set property to which the component is bound a boolean. உங்க Java set property it should be boolean, அங்கதான் உங்க value attribute வந்து bind பண்ணுவாங்க. So pre-populationும் உங்க value attribute depend பண்ணி pre-populationும் நடக்கும். So now collection baked component. So collection baked component what we see is when we have multiple choices, when the user is going to select one choice or a set of choice from a set of options. So நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், அதுல இருந்து யூசர் either single option இல்லை நிறைய ஆப்ஷன்ஸோ சூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா so that is the
collection baked component. So first we are going to see the select component. Under this category we are going to see the select component. So in the select component they will build the in a Java web application it's common to build these list of options from the collections, maps and arrays of data. So அப்போ first வந்து நான் இதை build பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வேணும், என்னோட ஜாவா சைடில் we need so many we need a thing where we can store a set of data, set of options store பண்ணணும். அப்போ அதுக்கு நீங்கள் ஜாவா சைடில் என்ன யூஸ் பண்ணலாம், இது நம்ம யூட்டில் பேக்கேஜஸில் பார்த்துருக்கோம், கலெக்ஷன்ஸ், மேப்ஸ் அண்ட் we have arrays. ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி we can store a set of data. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ஜாவா சைடில் யூஸ் பண்ண வெப் அப்ளிகேஷனில் உங்கள் ஸ்டட்ஸ் ஆக்ஷன்ஸில் நீங்கள் லாஜிக்கில் பிஸ்னஸ் லாஜிக்கில் எழுதும்போது யூ கேன் யூஸ் தீஸ் கான்செப்ட்ஸ் டு ஸ்டோர் தி லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸை. ஸோ அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸை நான் இங்கே ரெண்டர் பண்ணும்போது செலக்ட் காம்போனண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நான் ரெண்டர் பண்ணிடுவேன். ஸோ பார்க்குறதுக்கு செலக்ட் காம்போனண்ட், ஆனால் உங்களோட ஜாவா சைடில் they will be using a list or collection or map, anything. So here is an example. So now they have created a list of names. So list is equal to அப்படின்னு போட்டு then ராஜா, ராணி, குமார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளோட லிஸ்ட் இப்போது. ஸோ இந்த லிஸ்ட் இது எப்படி கிரியேட் ஆகுது, ஈக்குவலன்ட் கோட் எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்னா, ஸோ நீங்கள் இங்கே என்ன நேம் ஆஃப் தி செலக்ட் காம்போனன்ட் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த நேம் இங்கே வந்துடும். அண்ட் தென் நீங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷன்ஸை நம்ம HTML டேக்கில் பார்க்கும்போது இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஷன் டேக்ஸாக தான் க்ரியேட் ஆகும். ஸோ now it is created as individual components. Okay, right. Then the radio componentங்கிறது the same thing. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் மல்டிபிள் செலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும், மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், பட் இட் டசன்ட் அலோவ் தி மல்டிபிள் செலெக்ஷன்ஸ். ஏதாவது ஒன்று தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ சம் ஆஃப் தி ஃபியூ இம்பார்ட்டன்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் ரேடியோ காம்பனண்ட் ஆர் லிஸ்ட் கீ, லிஸ்ட் வேல்யூ, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. செக் பாக்ஸ் லிஸ்ட் இஸ் சிமிலர் டு தி செலக்ட் காம்பனண்ட். ஆனால் செக் பாக்ஸ் லிஸ்ட்டில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா they will be having check boxes for the multiple selections. அப்போ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், அது ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் செக் பாக்ஸஸாகவே கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் இட் அலோஸ் தி மல்டிபிள் செலெக்ஷன். ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி செக் பாக்ஸ் பார்க்கும்போதும் பார்த்தோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு they can create so many collection baked components. So this is the last video regarding the Struts 2. I hope you all get a better idea regarding the Struts. Thank you.